Đây, hôm nay chúng tôi, những bạn yêu dấu. Trời ơi, hết hồn. Rồi, anh kiếm chỗ đậu đại anh ơi, chứ đợi lâu lắm nha. Đậu đại đi nha. Đậu đại đây, cái chỗ đó đi vô đại đi ha. Bây giờ vô, ông 3 giờ nó mới cho vô em. 3 giờ rồi. Nó nói chưa cho sức khỏe. Đây là cảnh sát đang xếp mọi chỗ đi lại nha. Đó. Và chúng ta thấy là rất là nhiều người đang xếp hàng dài để vô ông Trung ha. Chào mọi người, xin chào quý vị, và đây là Đức Tiến đang có mặt ở tại Costa Mesa trong một buổi chiều ngày hôm nay Trung thu. Thì Tiến cùng với những người bạn hôm nay đi đến đây để gặp cựu tổng thống Donald Trump. Đây cũng là người ủng hộ cho ông Trump. Đây là Kiều Diễm, Kiều Diễm Hồ Thanh Mai. Rồi chia sẻ đi, cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay đến đây thấy như thế nào? Thực sự Kiều Diễm đến đây là bởi một cái tấm lòng yêu hòa bình, yêu sự thịnh vượng của thế giới. Nên là chỉ mong rằng những cái gì mà người tổng thống mà có thể làm được cho đất nước, mà cho cả thế giới nói chung, nước Mỹ nói riêng, cả thế giới được cường quốc hơn, mạnh hơn, để về mọi mặt, về tinh thần cho tới vật chất thì Kiều Diễm ủng hộ hết, đúng không? Về cái tình yêu thương chứ không có về biết chính trị hay làm cái gì hết, chỉ biết được là tổng thống có thể làm được cho đất nước quốc thái dân an. Nên là mong rằng mọi người cùng một vòng tay đóng góp vô để đưa cái thông điệp lên vũ trụ, để đưa chúng ta có được một cái sự bình an hơn, tốt đẹp hơn mỗi ngày. Vì cuộc sống chúng ta đã quá cực khổ rồi, chỉ muốn mong rằng mọi người có được công sức cho ra và được khá được nhiều tốt đẹp nhất, và đặc biệt là cuộc sống gia đình được bình an hơn. Thì chỉ cầu nguyện cùng với nhau để chúng ta có được một sự khải hoàn đặc biệt hơn, để cho đất nước Mỹ nói chung, nói riêng, thế giới nói chung được yêu thương và được bảo vệ xứng đáng của con người của mình. Mai đi cùng với ai? Đến đây ủng hộ điều gì? Mai đi cùng với mấy bạn. Chị Kiều Diễm nè, Trường nữa nè, và nhiều nữa, anh Thầy Lê và những bạn còn đang đi ở trong xe chưa có parking được kìa. Cái kẻ với Ellen nó mới đậu UCI có 4 năm là mới 2 tuổi cũng đi rồi, con gái của We miss him ha. I know. We miss him. Bữa nay trở lại Cali. Mình lát em cũng mình có vô trong luôn phải không? Dạ. Khi nào mình vô được? Chưa, lát nữa thì mới tới. Thực sự rồi thì nó có chụp hình không? Diễm có chụp hình với tổng thống có hay không? nó tính kéo hay xui ha, hay xui ha. Kìa ông nói Yeah, here we go. We have the One more for my dog. One more for my dog. Get out of the street. ready. I hit all the pretty girls. Oh, one more for my husband. Và chúng ta có thể nhìn thấy là ở trên lầu á là tất cả những người lính đặc biệt nha, để đang chuẩn bị sẵn sàng tư thế để bảo vệ cho tổng thống khi ông xuất hiện đến đây. Trên cao á, tòa nhà là 3080 ha. Đó, chúng ta nhìn thấy luôn đó. Trên cao á. Buổi chiều ngày hôm nay thì trời mát, có mưa nhẹ ha. Mưa nhẹ nhẹ ở tại miền Nam California, mà không khí ủng hộ cho ông Trump này rất là hừng hực như là 4 năm trước đây. Đó là điều mà Đức Tiến tin chắc rằng là không có vị tổng thống nào có thể có được cái không khí như mà ông Trump. Các police của chúng ta đẹp trai đang bảo vệ tất cả mọi người. Can you all your IDs out, please? Oh, I didn't see that. Chó kiểm tra kỹ trước khi xe được ôm bên trong. Ngầu không? Đây là chó nghiệp vụ nha. Mercedes Sport. Điều này không phải là mình khoe xe, mà là những người này là những người giàu có thành đạt ở Mỹ. Và mình thấy Việt Nam rất đông. Nón lá là hiểu rồi ha. Sau khi mình xếp hàng ở ngoài đó và được kiểm tra ID, đúng người, đúng tên, đúng với tất cả những thông tin mà chúng ta đã được ghi tên trong đó, được kiểm tra xong và được đưa vô bên trong này xếp hàng. Và với cái line dài này cũng khoảng gần 100 người, thì sau khi đó xếp hàng xong chúng ta vô bên trong đó là sẽ chính thức bước vào cái chương trình đặc biệt chiều tối ngày hôm nay là gặp gỡ với cựu tổng thống. Chỉ cho 200 người thôi. Dạ.
Đó là chung nha quý vị, đó ông tổng thống thứ 45 của nước Mỹ ha. Và đây là hai vợ chồng mới yêu nhau của chúng tôi, cặp đôi trẻ. Hôm nay đi honeymoon luôn. Rất là dễ thương. Hôm nay mình đi vui ha, kỷ niệm, chính là có kỷ niệm với nhau. Đó. Anh rất coi tin tức nhiều đúng không? Hôm nay anh đến với cái không khí này anh cảm giác như thế nào? Rất là phấn khởi, cực kỳ. Chỉ muốn Tổng thống Donald Trump đắc cử thêm một lần nữa để cứu mọi người, để cứu đất nước. Rồi chị Mai sao đây? Thì hôm nay rất là vui đi Cứ nói đi để mình được gặp tổng thống Trump, là bởi vì đây là cái niềm ước của rất là nhiều người, nhưng mà mình có cái cơ hội như thế này thì là tốt, là bởi vì trước khi mà Hy muốn tranh cử của năm 2024 đó, thì được gặp ông là thấy có nhiều người, đặc biệt là mình là người Việt Nam nữa, cộng đồng Việt Nam mình cũng ủng hộ Tổng thống Trump rất là nhiều. Thành ra là mình cũng là một trong những người ủng hộ Tổng thống Trump. Thì hôm nay mình đi mình rất là vui, và mình cảm thấy là mình có một cái gì đó nhỏ để mình góp để cho Tổng thống Trump có thêm cái sức mạnh để đi ra để mà tranh cử cho đắc cử. Rồi một câu chúc cho ông Trump thì Mai nói câu gì? Hy vọng Một câu chúc đơn giản ngắn gọn. Chúc ông Trump sẽ đắc cử năm 2024 trở lại. Rồi anh chúc ông Trump thế nào? We are the same. We wish Tổng thống Donald Trump đắc cử. Mọi người và tất cả mọi người đều mong muốn như vậy. Đúng là Elen nó đúng là mọi người đồn là tưởng là được gặp ông Trump lúc 3 giờ, nhưng mà đứng xếp hàng kiểu này chắc là 5 giờ ông Trump mới lên show. Thì ra là biết là ông Trump không biết người Việt Nam mình rất là thích xài dây thun. Hẹn 1 giờ mà 2 giờ mới đến. Không dây thun không phải là người Việt Nam. Đó. Mặc dù đeo vàng mình còn thích xài dây thun. Để bắn cho nó lẹ. Nên là tình hình này đúng như Elen nói, có lẽ là còn đến 5 giờ chương trình mới bắt đầu được nha cả nhà. Anh em chúng tôi may quá ăn được vé hộp đậu trên xe. Thì hôm qua cũng thức khuya tới 3 giờ sáng, làm gì dữ vậy? Hôm qua là tôi 2 giờ mới rời khỏi, 2 giờ 10 phút sáng tôi mới rời khỏi gia đình hai bạn này. Tôi về ở nhà là 2 giờ rưỡi hơn, đặt lưng tôi ngủ, xong rồi sáng gọi nhau nữa. Vẫn là năng lượng hả? Tích cực và năng lượng. Để tạo thêm cho vũ trụ có thêm một cái positive, okay? Tức là một cái năng lượng tích cực, để cầu mong rằng mọi sự gì tốt đẹp đến với cả nước. Đó, mọi người thấy là những người này rất là giàu có, mặc dù là tuổi tác đã cao và thậm chí đi lại rất là khó khăn. Đó, chúng ta thấy là những người lớn tuổi rất là khó khăn đi lại, thậm chí là ngồi xe lăn nhưng mà vẫn đến ủng hộ cho ông Trump. Đó, và cái line đang vẫn rất là dài nha quý vị, line vẫn còn rất là dài luôn. Đó. Tự xinh đẹp của chúng ta, các bạn áo dài là nhìn biết Việt Nam đúng không? Ngay luôn, đội hình luôn không? Rất là đẹp luôn, rất là duyên dáng luôn. Có một người đi ủng hộ thì hơi bị mệt, thì ngọt quá. Và bây giờ thì mọi người bắt đầu đi vô hàng ghế VIP để ngồi nhau quý vị. Thưa quý vị, đồng hồ của chúng tôi bây giờ là đồng hồ của chúng tôi chỉ bây giờ là còn khoảng 11 phút nữa là 6 giờ giờ California. Đức Tiến đã chuẩn bị đến đây là lúc từ 1 giờ trưa, và bây giờ là 6 giờ tối, tức là đã 5 tiếng đồng hồ nhau quý vị. Mọi người cũng đã đứng đợi sau có nhìn cái nhạc nãy giờ cũng gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Ok, so trong khoảng 15 phút nữa thôi là ông Trump sẽ ra nha. Mình đợi chút xíu cho cả nhà.
Oh, it's done. Xong show rồi nha cả nhà. Và bây giờ thì mình đi về. Rất là đông và vui trong ngày hôm nay. Và mình nhìn thấy Việt Nam rất là nhiều luôn. Đó là Vietnamese nha cả nhà. And you know, they'd say, come back in 4 years and 9 months. I'm the only one they give fast trials to. Me, they give a trial. Let's do it in record time. In fact, we're doing the one trial. Let's see what happens. One trial, one of these fake trials, they're doing it on Super Tuesday, the morning before Super Tuesday. I wonder if that was planned. Think of that. The trial begins the morning before Super Tuesday. Let's see what happens when that baby's. People are watching this corruptness. So with Mexico, so I said, no, they're going to do it. So they sent over their top person from all of Mexico, second to the president. And I said, sir, it's a great honor to meet you. We want 28,000 soldiers free of charge. Oh, we're not going to give that. Oh, why would we do that? You're going to do it. No, you're going to do it. I promise you're going to. No, we're not going to do it. Then he started getting a little nasty. No, we're not going to do it. I said, yes, you are. So this woman from Secretary of State, she was very good, but she never won anything because, you know, they never really knew how to negotiate, to be honest with you. And she said, you'll never get any of these things. I said, no, we'll get them all. I got the Border Patrol people who are phenomenal. Brandon Judd. I said, write the 10 things that you want the most. I got the people, the head of ICE, who are phenomenal. You know, the ICE people, they go into a nest of MS-13 killers and they start swinging, fighting, everything else. Then they throw them in a paddy wagon, we take them out. But I mean, these are incredible. Without them, the trouble that we would have. But I said, give me a list of the 10 things you most want. And they wrote out all these things. Having to do also, as you know, with medical, they want to make sure that people that come in don't have infectious diseases, you know, minor little things like that. So they wrote it all out, it was all done, and I said, here's a list of things you have to do. No, we won't do any of them. Yes, you will. You send into the United States. And that's going to be a lot more valuable to us than you giving us free of charge 28,000 soldiers. He said, I would like to, he said, sir, I would like to make a phone call. He said, you're going to call the president? Yes, I am. I called the president, came back 5 minutes later. Sir, it would be our great honor to give you 28,000 soldiers free of charge. It would be a great honor, right, Carla? You saw that. You were there. Carla was there. It would be a great honor to help you very much with the wall and remain in Mexico. Of course, we'd like to have MS-13 remain in Mexico. We can think of nothing we'd rather have. We got every single one of those items. In the name of Jesus Christ, I pray, amen.
oil. We have a country that's in decline. I say in decline. A lot of people are copying that expression, but it's okay to copy it. But we're going to get it out of decline very fast. But I want to thank you. It's great to be back in Orange County. We've had tremendous success. Ballots, and then they get them back. They don't know where the hell they're going. Actually, they probably do know where they're going, but they get them back, and nobody knows who's bringing them back. Nobody knows where they came from. They just get them back, and then they announce that, you know, whoever the Democrat is gets millions and millions of votes more than the Republicans. Have to change it. The mail-in ballot system doesn't work. Didn't work in France. Didn't work anywhere in Europe. It didn't work in New York when they did it with simple congressional races. It's a rigged system, and we have to stop it. And if we had a normal system, if God would come down and be our vote registrar, we would win that election. We gave a rally. We had thousands, tens of thousands of people at this rally, and it was given on like a one-day notice, and it was in California. I've never forgotten it. It was probably our biggest rally ever. And it's you take a look across the street. I don't know if anybody's taken a look what's going on out there. You have thousands and thousands of people that are there, and they didn't even know. Nobody even knows there's an event. There was like a little thing that I'm going to be here with Don and Julie, and you have thousands of people outside. I was saying I want to find out where they get the flags. The flags are the size of this wall. I've been looking for them. Where do they get them? We're going to turn this around. We have Super Tuesday coming up. We're going to win the California primary by a lot. We're up by about 58 votes or something. The new polls have just come out. It's very interesting. We're leading the Republicans by about 60 points. That's a lot. I mean leading by 60. I don't mean like we're at 60. We're leading by tremendous numbers. And we don't go to the debates, you know, we don't go to the debates. They should stop with the debates and focus on the election. But we're doing a job. I just got back from Michigan. We met with the United Auto Workers, and I explained to them that you can fight for your hourly wage, but you're not going to have an hourly wage. It's not going to matter because the all-electric cars are all going to be made in China. You won't have a job in 2 years. And so now all of a sudden I saw for the first time today that they're fighting that they don't make all electric cars. We want to see cars. It's like school choice. We want school choice and we want car choice. You want to buy an electric car, if you want to buy a hybrid, if you want to buy a gasoline-fired car, you know, we have more gasoline, we have more oil. We have more gasoline than any country in the world, and we don't use it. They want to go to electric, and they want to charge up the electric. Your grid in California is obsolete. And you have blackouts every weekend, you have brownouts if you're lucky, blackouts if you're not lucky. And then they say, let's add about 20 million cars to it. The whole thing is crazy. These people are crazy. So we're going to make California great again. We're also going to make I've been talking about this for so long. If you look at your water bills and the amount you pay, nobody in the country pays anything like it. Water used to be free, now it's in some places expensive, but nothing like what you have here. And yet we have more water here than any place there is. I was with Devin Nunes and some congressmen. Devin now he's heading up Truth, and he's doing a fantastic Truth Social. You better get on Truth Social. It's hot as you can get. But he's doing a fantastic job. But I was with him and some congressmen. And up the valley, we're looking at farms, and we're looking at why you'd look at this land, and it's so incredible, and they'd have a little green patch, like 5% of it. I'd say, how come that patch is there, and everything else looks like it's in the middle of the desert? There's no water, it's dry, it's burning up. And they say, well, we don't have a water. I said, are you having a drought? And the one congressman looked at me and said, yeah, it's a man-made drought. Because millions and millions of gallons of water, they're flowing in from Canada and up
up in the north, different parts of the north, and it's been flowing for years, but they turn it off, and before it gets here, they send it out into the Pacific Ocean in order to protect a very, very little, and I believe not a very important fish. You know about that, right? You know what it is? The smelt. It's about this big, like a sardine. It happens to be doing extremely badly, and I could have told them that, because when you don't have any water coming down, it's not good for the smelt either. I don't know why the water would be bad, but this is the reason, the primary reason they tell you. It's an environmental reason. And in Beverly Hills, as you know, they're going to start rationing water. In Bel Air, they're going to start rationing it all over California. So a guy buys a house for $25 million and he's told he can take a shower for about 2 minutes and use 3 gallons of water. 3 gallons sounds like a lot, but not if you're in a shower. Hurry up, get out of there. It's going to turn off, you know, get it out. It's terrible. And they're putting restrictors on all your appliances and all your faucets and your shower heads. And I had an experience that I have a brand new shower head put in one of the places where we stay, and the water doesn't come out. I said, what the hell is wrong with it? I know a lot about restrictors, because you have it in many other places. You have restrictors in areas that have so much rain, they don't know what they're going to do with it. And yet you don't have any water coming out of the shower head, you don't have any water coming out of the sink. Dishwashers are, I mean, it's terrible what's going on. You buy a 10-year-old dishwasher. Somebody said they need a dishwasher. I said, make sure it's about 10 years old. And we opened it all up. We were able to do it. I mean, these are things that don't sound important, but it's a terrible thing. You buy a dishwasher and they give you this much water, like from the bottle of a glass, to do your dishes. So what you do is you end up doing them 10 times. You just keep pressing the button. At the end, you spend the same amount for water. You probably use more water. But I did something in Ohio that was great, because I was hearing all about the washing machines, that the washing machines are, number one, the business was decimated by South Korea and China because they were dumping machines here. And the head of Whirlpool, the head of a very big company from Ohio, which was really going out of business, they said, we can't compete. They're dumping, who would think you get involved in this, but they're dumping washing machines and dryers into the United States, and they're charging a fraction of the cost. I said, what's the quality of the machine? They said, it's good. It's not like we make, but it's a good quality, good enough. You can't do business. We're going out of business. And I put a 50% tariff on those machines, and those companies are thriving now. They're thriving. And I went into Ohio to make a speech, and they had tens of thousands of people lined up in this area where they had these big factories that were getting ready to close. And they were in love with what I did, just in love with what I did, and it was an honor. So then I sat down with the head of the company and I said, so what else can I do for you? They said, sir, they don't allow us to use enough water. We need more water in our dishwashers. We need more water in our washing machines. I said, I think we can do that for you like in about 2 minutes, and I got it done the following day. And they make a great product now. Now I hear that Biden, he's not doing it. He's not doing it. Don't forget, he's very strong on MAGA. We have to stop anti-MAGA. We have to stop very, very much anti-MAGA. He says, we have to stop MAGA. The MAGA extremists. Yeah, I'm an extremist. You know what? Make America great again. When you look at it and you see all of the things that are happening, I don't think he has any idea about the things that we're talking about, and much bigger things than that which we're going to discuss. And I appreciate so many people being here, because it's a great honor. It's a great honor to be with you. Great honor to be with you. But when you look at the things they do that are so crazy, open borders, millions and millions of people are pouring into our country. They come from prisons. They come from jails. There's a slight difference between prisons and jails, by the way. Prisons are a little tougher than jails, I guess, but there's a slight difference. And there's a difference between disinformation and misinformation. You ever hear that? Disinformation and misinformation. They're close. So I say they do both. Everything is disinformation, misinformation, and rigged elections, because when you have open borders, no voter ID, all of the different things, high taxes, your interest rates now, your housing industry is dying because nobody can get money, including the developers. They can't get money to build.
And it's a horrible thing that's happening to our country. We had the greatest economy in history, the absolute greatest economy in history. And then we did it twice. We handed it over where, despite the horrible China virus that came into our country, we handed it over where the stock market was higher than it was just prior to COVID coming in, just prior to. I mean, it was higher, and then they went and they destroyed what they've done to this country in the last 3 years. You know, I make a statement, I say that if you took the 5 worst presidents in the history of the United States and you added them up, just added them right up, they would not have done the damage to our country that Joe Biden has done. But I'm changing that because now I think I can go to 10, for example. I think you could take the 10 worst presidents, and the happiest man around today is Jimmy Carter because he's looking like a great president. He may go down as a great president, but what he did do is he did say that. He said that you can't have mail-in ballots. You know, he had a commission or whatever with a couple of distinguished senators, and their conclusion was you can't have mail-in ballots, you can't have voting by mail because it's corrupt and it doesn't work. And in France it didn't work. You know, France just had an election fairly recently. They had 36 million people vote. They went to all paper ballots, same day voting, voter ID. At the end of the evening, 10 o'clock, all the votes were cast. They had a winner, they had a loser, everyone went home. That was the way it was. We have things where we have machines that are so complex that if you're not number 1 in your class at MIT, you won't understand it. And by the way, if you do understand it, you're not going to be very happy when you understand it. But we have machines, and many times these machines, they announce that they won't be giving a vote until 7 or 8 or 9 days. They have machines, and yet they can count them. They can count them by hand, the way we used to do. So we used to have 1 day voting. People would vote in 1 day. Now we have 49 days, 38 days. The ballots are sitting over there. Oh, where are they tomorrow? They're not there. Well, we moved them around a little bit. We have corrupt elections and we have open borders, and you don't have a country without it. Nhóm này là nhóm của các bạn Việt Nam mình nha. Wow. Đầu đèn đó à. Và phải nói là ngày hôm nay thì chúng ta nghe được Tổng thống Trump nói về rất là nhiều các vấn đề khác nhau mà có thể là mình hiểu trong một chừng mực nào đó thôi. Nhưng mà điều mà Đức Tiến muốn nói là khi mà đi nghe ông nói á, mình học hỏi được rất là nhiều điều ở kỹ năng khi đứng nói chuyện. Ông rất là giỏi và có thể nói rằng là ông nói được tất cả các thể loại và hiểu rất rõ về California, hiểu rất rõ về tình trạng tại nơi đây, và đặc biệt là ông có những cái tài năng bẩm sinh là hài hước rất là hay và thu phục được tất cả mọi người ngày hôm nay đến đây đều yêu mến ông và thích ông. Đó là điều mà mình nghĩ là không phải bất cứ một vị chính trị gia nào cũng phải làm được luôn. Một lần nữa thì chương trình ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ Tổng thống Trump 2024 cho election tại Costa Mesa đến đây là kết thúc rồi. Đức Tiến hy vọng rằng đã chia sẻ cùng tất cả quý vị những hình ảnh rất là vui, thú vị và học hỏi được rất nhiều chia sẻ đây. Và nhân đây cũng chia sẻ luôn là tại Costa Mesa California này thì cộng đồng người Việt Nam nói riêng á là ủng hộ ông Trump rất là rộng, và trong bài phát biểu vừa rồi thì chúng ta thấy là ông Trump cũng đã có mention nhắc đến Vietnamese community rất là nhiều lần, và mỗi lần ông nhắc đến thì là ngày hôm nay thì rất là đông người Việt Nam đến ủng hộ cho ông và tạo nên một cơn địa chấn ồn gọi là ủng hộ ông, reo hò và la lên là Trump for more years và vote for Trump.
Đó là điều mà chúng ta cũng thấy rất là tự hào vì người Việt Nam ở đây rất là ủng hộ cho Tổng thống Trung. Một lần nữa thì chương trình đã kết thúc rồi. Chúc cho tất cả các anh chị sức khỏe và chúc cho Tổng thống Trung sẽ sớm trở lại với vai trò là Tổng thống của Hoa Kỳ để giúp đỡ cho nước Mỹ nói riêng và cho nhiều nước khác trên thế giới được thịnh vượng trở lại nha. Cảm ơn quý vị, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các video lần sau. Và nếu là thích chương trình này và kênh Đức Tiến, đừng quên ủng hộ Đức Tiến bằng cách nhấn subscribe, đăng ký kênh và share video này cho nhiều cùng coi nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.